erosional and depositional. Erosional னு சொல்லும்போது விண்ட பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் லெவல்னு ஒன்று இருந்தது. வெர்டிகல் எரோஷன், லேட்டரல் எரோஷன் எல்லாமே அதை சுத்தியே ரன் பண்ணிட்டு இருந்தது. விண்ட பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸஸ் ஆர் டூல்ஸ் விச் கம்ஸ் அண்டர் எரோஷன் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் அப்ரேஷன். Yes, when wind comes in contact with rock particles, the velocity of the wind, the nature of the wind will abrade the rock. Yeah, very general understanding, abrasion. Second one is attrition. Attrition is when wind carries two or more debris, the debris will collide with one another. Okay, that wear and tear is known as attrition. This is common for both river also. River lime idu paathom, abrasion of wind river, attrition of river. River ku vera enna irundhathu? River ku hydraulic action, the kinetic movement of water irundhathu illaya. Similar property when we induce into wind possesses two important things. One is saltation, which is also referred to as deflation. Saltation or deflation, meaning chuma na refer pandren, this is my region, இந்த இடத்துல ஒரு rock particle இருக்குன்னு வைங்க. Due to wind action, okay, if the velocity of the wind is high, this rock particle would be thrown into some other place. For some time it would be suspended in the air and it will retain to the ground. In the process per the saltation. Or if there is a bigger rock and a very intense wind is blowing, what happens to the rock? The rock will roll along the surface. Difference புரியுதா? Rock particle ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு displace ஆகுது. Saltation பொறுத்த வரைக்கும் it is suspended in the air for some period of time, then it is being deposited again in somewhere. It is saltation. When this movement, this is known as creep. Yeah, creeping is a very slow movement of rocks. So this type of creeping action in the rocks because of wind, this is known as traction. River limit traction is possible on the river bed. Yeah, along with the river flow, rocks are carried or dragged along. This is my traction. When saltation intensifies, meaning if this is my region and the wind velocity is so high and the particle size is very small, compared to my larger rocks and boulders ஆ இல்லாம sand மாதிரியான small particles இல்ல fine sediments ஆ இருந்து wind velocity high ஆ இருந்தா என்ன நடக்கும்? This wind would be thrown or suspended into the air and small depressions are created in the earlier region. This process is deflation. So wind erosion or the erosive process of wind can happen in three important mechanisms. One is abrasion, attrition and saltation. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Saltation ஓட இன்னொரு modified version, that is your deflation. Deflation is the most important erosive powers in deserts. இது deserts again are of many deserts na sandy deserts la, sand இருக்கக்கூடிய deserts la. So என்னோட landforms la first important landform is mushroom rocks or rock pedestal nu சொல்லுவோம். இது எந்த இடம்? Hamada kind of deserts. Hamada na rocky desert. GS la படிச்சிருக்கீங்களா இதெல்லாம்? Hamada, Reg, Erg. Okay, rocky kind of deserts. If this is my initial rocks, the rock is subjected to wind erosion and the wind will carry the debris mostly in the lower layers. மேல போக 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 the weight holding capacity of the air decreases, so maximum debris would be in the lower half. அப்ப when this wind hits this particular mountain, okay, I'm taking another color. இதான் என்னோட rock ஓட earlier structure. Maximum wind oda abrasion ஆ இருக்கட்டும், attrition ஆ இருக்கட்டும், it is felt in the lower layers of the rock. Why? Because the debris carrying capacity of the wind decreases with the increasing height. அப்ப இந்த wind இதுல act ஆகிக்கிட்டே இருந்தா maximum erosion would takes place in the lower side of my rock. Yeah, அப்ப இப்படி இருந்த என்னோட rock system maximum erosion இங்க நடந்தா it would change into this particular form. You getting me? So என்னோட rock ஓட lower half would be the erosion felt. Maximum erosion is felt in the lower half and the upper half would experience relatively resistant erosion. இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுற ராக்ஸ் தான் மஷ்ரூம் ராக்ஸ் ஆர் ராக் பெடஸ்டல்னு சொல்லுவாங்க. லேண்ட்ஃபார்ம்ஸோட ஓவர்வியூ தான். ஓகேவா? ஜிஎஸ்ல கொஞ்சம் இல்லை, ஜிசி லியாங் புக் இருக்கு இல்லையா,
இத கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் போக முடியும். நெக்ஸ்ட் டெசர்ட்ஸ்ல பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஜூசங் அண்ட் யாடாங். ஜூசங் அண்ட் யாடாங். ஓகே, இது எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? பார்க்கிறதுக்கு ரெண்டுமே மோர் ஆர் லெஸ் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ராக்ஸ் மாதிரி தெரியும். parallel arrangement where Zhuozheng developed over 10 இல்லையா அது? Excuse me. So where were we? Zhuozheng happens in what? Horizontal strata of hard and soft rocks. So this layer is a soft rock. அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு hard rock. அதுக்கப்புறம் soft rockங்கிற horizontal arrangementல தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? Okay, soft rocks would undergo maximum erosion. Hard rock would resist the erosion. So என்னோட valley like okay furrows இல்ல canyons இந்த நடுவுல இருக்கு இல்லையா, these are known as furrows or these are known as canyons. So canyons ங்கிறது V shaped deeper valleys அந்த மாதிரியான connotationல. So horizontally bedded rocks ல form ஆனா that is known as Zhuozheng. Vertically bedded rocks ல form ஆனா that is Yadang. Vertically bedded na இது hard rock, இது soft rock, இது hard rock, இது soft rock அந்த மாதிரி vertical arrangement. Horizontal arrangementல form ஆகுறது Zhuozheng, verticalல form ஆகுறது Yadang. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? Z ல ரெண்டு லைன் இருக்கா? So this is horizontal, horizontally bedded. இதுல V இருக்கா? So vertically bedded. மறந்துடாதீங்க, ஏன்னா இது statement wise கூட questionஸ்க்கான possibility இருக்கு. Zhuozheng and Yadang, when we look at the landform they appear more or less same. பார்க்கிறதுக்கு என்ன furrows and canyons hard rocks இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். But how they are formed? ரெண்டுமே longitudinal valleys இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். But vertically bedded and horizontally bedded strata of rocks makes the difference. You getting me? So first என்ன? At least write down the names. Names மட்டும் எழுதுங்க. Erosional landforms or erosional landforms in arid region இல்ல desert region. First one is mushroom rocks, which is also known by the name rock pedestal. This one, mushroom rocks or rock pedestal. Second one, Zhuozheng and Yadang. Spelling பார்த்து எழுதிக்கங்க, Yadangs. Okay, the next important is mesas and buttes. Mesas and buttes. So if this is my desert region, desert சொன்ன மாதிரி not always necessary that it will have a sandy nature. Sand dunes ஓட இருக்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல. Rocks, plateaus hard region where rainfall is very very low, arid conditions எங்கெல்லாம் prevail ஆகுதோ அங்கெல்லாமே deserts இருக்கும். அப்ப என்னோட plateau region, this is my plateau or tablelands. ஏன் இது plains. So plains விட ஒரு relief இருக்கும், ஆனா mountains மாதிரி peaks இருக்காது. இதுதான் plateau define பண்ணுவோம் இல்லையா? So when plateaus are dissected, smaller tablelands are formed. Okay, இந்த மாதிரி dissected plateausல இந்த mountain slopes தெரியுது இல்லையா, இது என்னோட plateau regions which has been dissected into smaller tablelands. These are known as mesas. Mesas and buttes. Mesas and buttes. இது எப்போனா, this is also found in the regions where alternative bedding of hard and soft rocks are found. So this is my hard rock and soft rock. So this is my hard, my soft, again hard, soft, hard. Okay, bigger size la irundha that is mesas, smaller size la irundha buttes. These are considered as the dissection of a plateau. Plateau dissect panna because of active denudation, wind erosion. Wind is the active agent, and in between them we can find narrow valleys, and this is also known by the name canyon.
canyons. So mesas, buttes, canyons, these are also again found in which region? Deserted regions. Fine. Now comes one important landforms which are again found due to erosional activity. இந்த இது என்ன டயக்ராம்னு தெரியுதா? இது எந்த டயக்ராம் பிக்சர் பண்ண முடியுதா? என்னவா இருக்கலாம்? ஏன்னா இது ஆல்ரெடி படிச்சது. சாண்ட் டியூன் இந்த மாதிரி இருக்குமாடா? டே இது ராக். சரியா? This is a hard resistant rock surrounded by plains. எந்த மூணு பாய்ஸ்? This is my Inselbergs. Inselberg of whom? Inselbergs of ஆமா அதுவே பெருசா நான் ஜியோகிராஃபி ஸ்கேல்ல யோசிச்சீங்க சரியா பெருசுனா கண்ணுக்கு தெரியாமலாம் இருக்க போறது இல்ல இன்சல்பர்க் இது பெங்கோட டேவிஸ் இன்சல்பர்கே சொல்ல கிடையாது இது வந்து எல்சி கிங்கோட இன்சல்பர்க் ரீசன் என்ன டேவிஸோட இன்சல்பர்க் எப்படி இருக்கும் பாயிண்டட் ஸ்டீப் ஸ்லோப்ஸ் monadnocks davis pa these are davis na sonna okay my bad mari pochu so this is the inselbergs of king rounded Barnhards in pathom illaya so this is the example of Inselberg or Barnhards confused item among all three okay this is again a desert landform based on erosion this is known as ventifacts. Ventifacts are nothing but facetted rocks due to active wind erosion. Due to active wind erosion. Meaning, facetted na enna rock eppadi irukum rock ku vandu or specific shape e irukadu. நம்ம டூல் மேக்கிங் பார்த்திருக்கீங்களா டூல் மேக்கிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க சைட்ஸ் எல்லாம் அப்ரேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி அதை கிரியேட் பண்ணுவாங்க விண்டோட எரோஷன்னால you could say this has one important phase this is another phase probably one or two phase on the other side of the rocks அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபேஸஸ் இருக்கிற மாதிரி ராக்க நேச்சுரலாவே அப்ரேட் பண்ணிடும் wind அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுறதா ventifacts ன்னு சொல்லுவாங்க when it has three important and when ventifacts மட்டும் போதும் eraser இல்ல பரவாயில்லை okay next இது என்ன தெரியுதா what is this playa இல்ல இது வந்து oasis னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா fresh water lake small lake available in the desert surrounded by vegetation which is again much suited for settlements oasis ங்கிறது fresh water the landform which this diagram suggests is this இது வந்து you might assume this is a sand dunes இல்லையா no this is a deflation hollow what is deflation removal of the sand particles or desert particles due to active wind erosion அப்படி remove ஆயிக்கிட்டே இருந்தா அந்த land area small depressions would be developed and such depressions are known as deflation hollows if the depressions are so wide and bigger it will hold water and it can act as a temporary lake difference புரியுதா for a temporary period the deflation hollows can transform into temporary lakes important landforms here comes the sand dunes diagram eduthu vekkaliya nanu oh god okay here comes the next important feature and this is known as fluvio arid landforms இல்லனா fluvio desert landforms and this is very important where this is the explanation for your arid cycle la இத வெச்சு தான் படிக்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் examples of landforms தான் அதனால தான் elaborate பண்ண கிடையாது right so this is my fluvio arid landforms or fluvio desert landforms meaning desert regions sometimes can be enclosed with the mountains with a centralized basin meaning என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா
ஒரு டெசர்ட் ரீஜனே மவுண்டேனியஸ் ரீஜனா இருக்கலாம். அந்த மவுண்டெயின்ஸ் எல்லாமே எதை என்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கலாம்? ஒரு பேசின். பேசின்னா என்ன? டிப்ரெஷன்ஸ். ஒரு லோ லைங் டிப்ரெஷன்ஸ் enclosed by mountains on all sides. And this type of basin or centralized basin is known by the name Bolosson. Bolossons are nothing but centralized basin. இப்போ இந்த டயக்ராத்துல இந்த ரீஜியன் இங்க இந்த மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் என்னவா மாறிடுச்சு? மவுண்டன்ஸ் எல்லாமே டென்யூட் ஆகி பிளாட்யூஸா மாறி இருக்கு. ஓகே, so this is my Bolossons where the depressions may hold some water. Depressionsnala, when precipitations occurs, the depression will hold water or it can act like a temporary rake. Now, when small streams arising from this region would be flowing towards this lake. Why? Because of the topography, chinna lakes form, chinna river streams. In the streams eppadi form agudhu? Streams vandu rainfall nala form agudhu. Okay, rainfall occur aachu, or chinna minor scale of rainfall na small streams would be originating there and they will flowing towards your playa or lakes. Enga and diagram enga? Okay, this is my mountainous region. Okay. So this is my mountainous region with a centralized basin. This depression, so in the small lakes. What are these basins called? These basins are called Bolosson. And what are these water bodies are called? These water bodies are called playa. Then what happens? Due to this mountainous region, whenever there is small precipitation of a major scale happens, small streams would originate in the mountains. Okay, and these streams would confluence into my playa. Okay, when streams confluence into playa, the smaller streams also erode the particle and they will try to deposit the riverine deposits or the stream deposits or the fluvial deposits. These are all fluvial elements. Periya scale I call them rivers. These are all fluvial elements of minor scale. Yeah, in a desert region, rate of evaporation is high. This is not a humid region where rainfall is maximum. So, rend condition, minimum rainfall, the rainfall is very low, as well as the rate of evaporation is high. So what would happen? The streams will also have fluvial elements, but not that much that of a river it would carry. So playas are surrounded with the deposits of the streams. Small streams surrounded in the region. And this depositional region is known as Bajada. GS la focus பண்ணாத ஆனா arid cycle படிக்கிறதுக்கு தேவையானது இந்த picture தான். Okay, so இங்க என்ன இருக்கு? Mountainous region centralized by a basin, and this basin is known as Bolosson, and in this Bolosson we can find lakes known as playa, and playas are confluenced by minor streams originating from the mountains, and these minor streams would deposit fluvial deposits around the lake known by the name Bajada. Now tell me, what is Bajada comprising of? Fluvial deposits na adu endha nature? Alluvium, fertile. So enoda desert region la fertile region or fertile plains are also possible whenever a lake is present or whenever a minor stream is present. Okay, so Bajadas are alluvial plains. Bajadas are alluvial plains. Okay, I'm going to introduce one more word here. From the mountain slopes to my Bajada, this particular segment or curve of the mountain is known as piedmont or pediment. Pediment. Yeah, in the word introduce பண்றேன் arid cycle படிக்கும்போது helpful இருக்கும். So what this pediment is the zone between mountainous slope to my fertile Bajada. Pediments.
these are all what? These are all erosional landforms. First part எல்லாமே erosional landforms. இப்ப பார்க்கிற இந்த 4 important words யாரு? Your bolosal, playa, vajada and pediments. These are all comprising of fluvio-arid landforms. So there is an element of riverine system in making this particular landforms. Desert region இருக்கக்கூடிய river ஆல form ஆன landforms இதெல்லாம். Okay, it could be a separate possible question too.